En un rancho solitario, un hombre compró una joven embarazada, vendida por su propia madre. Entonces encontró el milagro que había esperado toda su vida. Bajo el manto del crepúsculo, la cabaña detrás del almacén de forage olía sudor, corsino y un silencio comprado demasiado barato. Las muñecas de Clara estaban rojas por los grillits de hierro, que su madre le había puesto una hora antes. Su vientre hinchado se agitaba mientras estaba sentada en el suelo de tierra, negándose a mirar a nadie a los ojos. Con 8 meses de embarazo, why no pensaste que necesita un doctor, dijo Elías, con una voz que cortaba el aire, baja y espera. No estaba enojado ni amable, solo cansado. Necesita un esposo, no un maldito matasanos, escupió la mujer mayor, con labios agrietados que se curvaban mientras cambiaba el peso de una boda embarrada la otra. Un hombre como tú debería saber la diferencia. No necesito una esposa, dijo Elías, con la mirada no en Clara, sino en algún punto detrás de ella, como si viera fantasmas en las vetas de la madera. La transacción se cerró sin más ruido. 2 mondas de plata, a pocas y viejas, una jarra de tequila y una nota promocionando medio nivello sacrificado para el otoño. La madre desató los grillits como si deshiciera un costal de papas y empujó a Clara hacia la puerta. No le des problemas, murmuró. Pago más de lo que vales. Elías no la tocó. Solo señaló el caballo que esperaba, con el pelo brillante por el sudor. Clara subió lentamente, con los ojos ardiendo y la garganta dolorida de contener el lento. El viaje al rancho fue silencioso, salvo por el viento. Fueron 3 millas por senderos polvorientos y sombras de pinos que parecían respirar. La casa de Elías estaba al borde de la nada, sin vecinos, sin cercas, solo tierra salvage y un porche que no había escuchado risas en una década. La ayudó a bajar y señaló la puerta. Dentro el aire era limpio, demasiado limpio. Sin olor a tabaco ni perfume, solo humo de leña y aceite de limón. Una única fotografía colgaba torcida sobre la chimenea, y una mujer de ojos brillantes con las manos alrededor de una manta de bebé. El niño ausente. Pudes quedar aquí, dijo Elías, señalando una habitación a la izquierda. La cama es firme, hay agua junto a la estufa. No entraré sin tocar. Clara no habló. Sus dedos rozaron el pliegue escondido de su bota, donde había cosido una navaja delgada días antes. Asintió una vez y entró. La habitación olía lavanda y polvo. La cama estaba cubierta con un edredón demasiado fino para el resto de la casa. Un cepillo, un espejo y un par de zapatos sin usar estaban ordenados junto al tocador. No era una prisión, pero se sentía como tal. Más tarde esa noche, mucho después de que los coyotes comenzaron a cantar a las estrellas, Clara yasha despierta, una mano en su vientre, la otra alrededor del mango de la navaja. El bebé patio y su aliento se detuvo. Escuchó pasos. Nada, solo el viento y el crujido ocasional de una viga vieja asentándose. Cerca de la medianoche, se deslizó de debajo del edredón, cuidadosa de no hacer crujir las tablas. La navaja era pequeña pero afilada. La sacó y se deslizó descalza hacia la sala. Sin luz, sin sonido. Su corazón latía como tambor en sus oídos. Salió al porche. La lluvia había comenzado, fina, fría, susurrante. Entonces lo veía no en la cama, no vigilándola, sino ardelado en las tablas de madera, con una lámpara de aceite parpadeando a su lado. Elías estaba cociendo cuero nuevo en una monchera rota. Su frente fruncida por la concentración, sus manos firmes. La lluvia empapaba su camisa, gotaba de su cabello. No la nota. Hablaba suavemente para nadie. Siempre decía que este lugar necesitaba arreglo. Se refería más que la cerca. Clara se quedó inmóvil, la navaja colgando inútil a su lado. Él levantó la vista, finalmente viéndola y solo dijo: no pudes dormir. El amigo con la cabeza. Él asintió una vez y volvió a la monchera, cociendo en el silencio.
De vuelta en su habitación, Clara escondió la navaja bajo la almohada. No por confianza o no, sino por algo más complejo, algo que dolía menos que el miedo. Por la mañana él dejó pan y mermelada de zarzamora en la mesa. Sin nota, sin preguntas, solo pan y en silencio que, por primera vez, no pesaba, solo estaba. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de encage de la habitación que Elías la había dado, proyectando sombras doradas suaves sobre el edredón cosido a mano. Clara se sentó, el aroma lavanda seca impregnando las esquinas, mezclado con algo más antiguo. Cedro, pétalos de rosa desvelados y tiempo. La habitación no había cambiado en años. Un aro de bordado sin terminar estaba en el alféizar, con hilos colgando como una promesa olvidada. Junto a él, un libro de salmos gastado por el uso. En el centro de la pared del fondo, un retrato colgaba ligeramente torcido. Una mujer no mayor que Clara, con cabello oscuro recogido pulcramente y una mirada tranquila, no sonriendo, no triste, solo esperando. Elías nunca entraba en la habitación. Cada mañana, Clara despertaba con pan de maíz tibio fuera de su puerta, una tetera silbando en la estufa. Algunos días había fallos de leña apelados cuidadosamente, un vestido limpio remendado y doblado al pie de su cama. Él decía poco, solo esencia cuando ella pasaba. Por la noche, la casa estaba en cama, el único sonido el tic-tac del reloj de la chimenea, y el leve crepitar de la leña convirtiéndose en cenizas. Clara había vivido en casas donde los gritos llenaban las paredes, donde el hambre rondaba los suelos, donde el silencio era afilado y enojado. Pero este silencio era diferente. No la vigilaba con sospecha. La dejaba respirar. Una tarde, mientras el viento cambiaba y las nubes se acumulaban bajas sobre el val, un golpe seco sobresaltó a Clara mientras pelaba zanahorias junto a la ventana abierta. Elías abrió la puerta antes de que ella pudiera reaccionar. Una mujer con un sombrero negro estaba afuera, con botas llenas de lodo y la mandíbula tensa como piedra. Marta, dijo Elías, con voz calmada. Vine por huevos, espidó la mujer, con la mirada deslizandos hacia Clara. Why avera esta muchacha que trajiste? Clara retrocedió instintivamente la redondas de su vientre inconfundible, incluso bajo el chao. Ve asistió Marta con las manos en las caderas. No está lista, apenas una niña y hinchada como calabaza de otoño. ¿Qué pasa, Elías? El pueblo estaba muy tranquilo sin un escándalo. Elías no se movió. Es tu nueva mascota, escupió Marta. No tardes mucho, verdad. Después de enterrar tu esposa arrastrada una descalza de los lanos, siempre te gustaron jóvenes. Clara se quedó helada. La navaja en su mano tembló ligeramente, pero Elías solo miró la mujer con la mandíbula tensa. ¿Quieres huevos? Dijo. Tómalos. Si giró, fue a la cocina y regresó con una canasta pequeña. La sostuvo sin decir palabra. Marta la arrebató, con los ojos perforando a Clara. No durará, sabes. La basura nunca lo hace. Elías no dijo nada. Retrocedió, puso una mano suavemente en la puerta y la cerró. No la azotó, solo la cerró. El clic resonó en el silencio que siguió. Clara se quedó de pie mucho tiempo después de que Marta se fue. Sus dedos descansaban en su vientre, el niño moviéndose dentro. Espero a que Elías explicara, si disculpara, le dije que no era lo que esa mujer decía. Pero no lo hizo. Volvió al porche, tomó su lugar en la mecedora disgustada y comenzó a talar un pedazo de cedro sin levantar la vista. No la había defendido. No lo había negado. Solo cerró la puerta. Esa noche, Clara se sentó al borde de la cama, separándose el cabello frente al espejo. Detrás de ella, el retrato de la otra mujer, la esposa, observaba en silencio. Clara susurró casi sin querer. Él le tem más a sus palabras que las mías. Y entonces se dio cuenta de que no la había comprado para salvarla.
La había comprado pork había dejado de creer en su propio valor. Porque los fantasmas eran más fáciles que las personas, porque el silencio no podía acusarlo de nada. Pero ella no era un fantasma. Estaba viva, y su hijo también lo estaría. El viento olo como algo salvage esa noche, sacudiendo las contraventanas y calendos por las tablas del suelo como dedos fríos buscando calor. Clara yace en la cama, con los ojos abiertos, los músculos tensos. Cada crujido de la casa alimentaba su inquietud. Había cantado los días, casi 2 semanas desde que su madre la vendió como ganado. Elías no la había tocado, ni siquiera hablado más de lo necesario, pero el silencio ya no era reconfortante. Se sentía como esperar a que una cuida se apretara. Se levantó sin encender la lámpara, vistiendo silenciosamente con el abrigo largo que Elías había dejado colgado en la percha. La navaja en su boda presionaba contra su tabillo, un recordatorio sombrío de que la libertad siempre tiene un precio. Se puso calcetines gruesos, se envolvió bien con el chal y salió por la puerta trasera. El frío la golpeó como una bofetada. La nieve había comenzado a caer, ligra pero rápida, acumulando sobre el camino de piedra agrietado. Siguió adelante a través del viento, con los dientes apretados contra el aire cortante, sus botas crujiendo suavemente. No sabía dónde iba, solo que debía ser lejos. Lejos de la casa con el hombre silencioso, lejos de los susurros, lejos del fantasma de una mujer en cada rincón de ese dormitorio. Pero un dolor repentino en el costado la detuvo a medio paso. Jadio agrandos al pasamanos para mantener el equilibrio. Otro dolor más abajo esta vez más fuerte. Si dobló, la nieve picando las rodillas al caer. Su respiración salía en ráfagas cortas, empeñando la oscuridad. No susurró, presionando la palma contra la curva tensa de su vientre. Ahora no, por favor, ahora no. Un sonido, pasos pesados y rápidos. Luego la voz de Elías espera con urgencia. Clara no respondió, no podía. El dolor volvió a surgir. Entonces sus manos estuvieron bajo ella, levantándola con facilidad, su cuerpo presionado contra la lana empapada de su abrigo. La llevó de vuelta a la casa sin decir palabra, directo más allá del fuego, a la calidez de la cama acolchada. Se ardillo junto a ella, su rostro enrojecido por el frío, y colocó una mano calosa sobre su vientre. Su voz, cuando ligo, fue baja y tensa, no dejes que tu hijo mira por lo que dice la gente. Sus palabras la golpearon como trueno en un cielo tranquilo. Lo miró, incapaz de apartar la vista. En ese momento, no era el hombre silencioso que evitaba las preguntas. Era alguien más, alguien que sabía lo que significaba perder. Más tarde, cuando el dolor disminuyó y su respiración volvió a la normalidad, Clara habló por primera vez sobre su pasado. Quería que serviera tragos, dijo, con los ojos fijos en las lamas danzantes del hogar, que serviera tequila y me sentara en regazos y sonriera como si nada importara. Los mineros pegaban medir si la chica era bonita. Hizo una pausa, sus dedos apretando el borde del edredón. Dijo, solo una vez. Me encerro en el cobertizo de las cabras por 2 noches. Después de eso dejé de decir no. Elías no dijo nada. Solo miró el fuego, los hombros tensos. Corey continuó. Clara. Encontré trabajo limpiando sabanas en una pensión en Arroyo Seco. Aje lo conoce al padre. Fu amable hasta que no lo fu. Miró a Elías. Ni siquiera sé si lo sabe. No sé si quiero que lo sepa. Elías asintió lentamente una vez. Luego se levantó, puso un leño nuevo en el fuego y la dejó dormir. Pero el sueño no ligó fácil. Clara flotaba entre sueños a medias. La voz de su madre, el olor a tequila, el peso del aliento de un hombre en su piel. Algún momento después de la medianoche, despertó sobresaltada. Un sonido débil, desgarrador, un lento. Se sentó con el aliento atrapado en la garganta. El bebé,
No, venia de fura de su habitación. Si levanto silenciosamente, camino hacia el origen y si detuvo al final del pasillo. A través de la puerta abierta, via Elías sentado junto a la ventana delantera, la luz de la luna trazando líneas plácidas en su rostro. En su regazo había un vestido diminuto, rosa cosido a mano, delicado como un suspiro. Lo sostenía como quinsación un recuerdo quatim romper. Lo hizo después del tercero, dijo Elías suavemente sin volvers. Todavía crea que sería diferente la próxima vez. Clara dio un paso más, su voz apenas un susurro, el tercero que, la tercera pérdida dijo, perdió sight. Los enterré a todos detrás de la cresta. Niños, niñas, nunca les pusimos nombres. Trazo el dobladillo del vestido con un dedo. Enterré es después del séptimo. No podía mirarlo más. Clara se quedó en silencio. El aire denso con una tristeza que se extendía más allá de los años, más allá de las palabras. Y en ese momento, entendió. No cerraba el mundo porque fuera cruel. Lo cerraba porque le había quitado todo lo que una vez se atrevió a amar. A la mañana siguiente, la nieve se había derretido en su mayor parte, dejando al descubierto la hierba marrón y quebradas de debajo. Clara estaba en la ventana de la cocina, viendo a Elías ensilar su caballo. Se movía lento, preciso como siempre, pero algo había cambiado. La noche interior había transformado el silencio entre ellos en algo más, y no hecho de miedo o incertidumbre, sino de una tristeza compartida. Después de que él se fue al pueblo, Clara se envolvió en su chal y salió. El viento se había suavizado, el aire húmedo por el deshilo. Siguió el sendero angosto detrás del granero, con las botas crujiendo en el suelo medio congelado, pasando el galinero y la cerca rota. Las hulas la levaron más lejos de lo que nunca se había atrevido a ir. A través de un bosquecillo de pinos cada vez más ralo, subiendo una suave pendiente donde los árboles se espaciaban y el cielo se abría. En la cima de la cresta, los veía. Siete marcadores desgastados y desiguales, alineados como oraciones olvidadas. Sin nombres, solo números toscamente talados con una navaja en la madera envejecida. La respiración de Clara se detuvo en su garganta. Se ardillo ante el último, el séptimo. La tierra ali era más nueva que el resto, la hierba luchando por crecer. Una sola flor silvestre, atrofiada y doblada por el frío, se apiaba contra el marcador como si también estuviera de luto. Extendió la mano, con dedos temblorosos, y puso la mano en la madera cálida, de algún modo imposiblemente cálida. Y de repente, las lágrimas llegaron no por miedo, vergüenza o soledad, sino por el peso de todo, el silencio que había confundido con amenaza, el duelo confundido con crueldad. Elías no era el hombre del que el pueblo susurraba en las sombras. Era un hombre que había enterrado siete pedazos de esperanza. Loro por ellos, por él, por ella misma. No lo escuchó acercarse, pero cuando se volvió, él estaba ali de pie al borde del bosquecillo, con el sombrero en la mano, los ojos indescifrables. No habló, no se movió, solo la miró como quien mira un fuego, sabiendo que puede calentar o destruir. Pensé que la habías matado, susurró Clara con voz espesa. Pensé ellos decían. Sé lo que dicen, respondió Elías suavemente. Y los dije. ¿Por qué? Porque discutir requiere más aliento que el silencio. Sus ojos se desviaron a los marcadores, luego volvieron a ella. Cada uno se levó un poco más de ella y de mí. Pero el séptimo no cuidó nada. Clara se levantó lentamente, su mano rezando el borde de la cruz de madera. Intentó plantar rosas aquí, dijo él, nunca crecerán. El suelo es demasiado delgado. El viento se leva los pétalos. Tal vez esta primavera, dijo Clara. Lo intentamos de nuevo. Por primera vez, su rostro cambió apenas, un destello de algo casi como incredulidad. Luego asintió una vez, como quien escucha algo que no sabía que necesitaba escuchar.
Si quedaran ali un rato mas, bajo un silo que permisha mas frio antes del calor. La cresta si sencha sagrada, no como las iglesias, sino como el dolor recordado y henrado. Lugo, sin decir palabra, badran juntos, con pasos lentos, perjos, lado a lado. Los días se alargaran, while la nieve comenzó a retirar sus dedos helados de la tierra. Brats de verde turco asomaban en el suelo congelado. El cielo ya no era de un gris plano, sino teñido con el azul pálido de una primavera que se acercaba. Algo dentro de la casa también cambió, no ruidosamente, sino con suavidad, en silencio. Clara ya no esperaba que Elías se fuera para salir. Si unira él, poniendo guantes, sosteniendo clavos mientras él reparaba la cerca sur, pasando tablas mientras parchaba el tejado del cobertizo. Cojaba un poco ahora, el peso de su vinter más pronunciado con cada semana, pero si movía con propósito. Al mediodía cocinaba maíz, frijoles guisados, canillo que Elías había atrapado esa mañana. A veces él hablaba, la mayoría de las veces escuchaba, y cada noche, mientras el fuego crepitaba y el cielo pasaba de dorado azul marino. Clara leía en voz alta de la Biblia gastada que estaba en el aparador de la cocina, sus páginas suaves por años de uso. Leía lentamente, deteniéndose para hacer preguntas, para reflexionar en voz alta sobre los pasajes. ¿Qué significa cuando dice? El dolor puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana. Elías, talando una cuchara de nogel en la mecedora, respondió sin levantar la vista. Significa que a veces tienes que perder algo para entender que vale la pena encontrar. Una tarde, Clara estaba cerca del porche donde Elías cuidaba una línea torcida de estacas de madera a lo largo de la cerca. Notó que la tierra estaba oscura, recién removida. Junto a cada estaca había un bulbo medio enterrado. Estás plantando rosas otra vez, dijo acercándose. Él levantó la vista, limpiándose las manos con un trapo. No arregan nunca lo han hecho. Clara se agachó lentamente junto a uno, sus manos presionando ligeramente la tierra. Entonces, ¿por qué sigues intentando? Elías se encogió de hombros. Porque ella crea que lo harían, dijo. Que incluso el suelo más duro si tienes suficient paciencia. Why tú? El dudo, luego la miró completamente. Nunca lo cree, pero seguí plantando por cuando ella miraba y las veía, incluso las que no florecieran, sonría como si lo hicieran. Clara trajo el nudo que subía por su garganta. Extendió la mano hacia una de las estacas y removió la tierra con suavidad, cubriendo cuidadosamente el bulbo. Creo que ella tenía razón. Más tarde esa noche, mientras el viento susurraba contra las ventanas y el calor de la estufa envolvía la habitación como una manta, Clara se sentó a la mesa, una mano en su vientre. El bebé petaba bajo su palma, rítmico y fuerte. Si es niña, dijo suavemente la llamaré Rosa. Elías levantó la vista de su tala. Sus ojos se encontraron con los de ella calados firmes. Será turca, agregó Clara. Crecerá donde nadie piensa que puede, aunque tome tiempo. Elías dejó la tala un lado y asintió no rápido, sino con peso. Es un buen nombre, dijo, y una media esperanza. El silencio entre ellos esa noche no era un muro, sino algo compartido, como un campo esperando semillas para florecer, como el espacio entre un latido y un respiro. Por primera vez en semanas, Clara no soñó con el pueblo minero, ni con los puños de su madre, ni con el olor a tequila en el abrigo de un extraño. Soñó con la luz del sol a través de pétalos de rosa, con manos pequeñas gelando su trenza, con Elías sonriendo no solo con la boca sino con todo el rostro mientras una niña con mejillas manchadas de tierra perseguía galinas entre flores silvestres. Y en el sueño, las rosas florecieron no perfectamente, no todas a la vez, pero suficient. El viento esa noche fue diferente, caliente, seco, cargado con una quietud que silenciaba incluso a los coyotes.
El cielo sobre la cresta si había tornado de un morado megalado, while truno redaba bajo como un tambor de advertencia desde los cielos. Elías estaba en el porche, observando las montañas distantes. Un relampago iluminó el horizonte, seguido segundos después por un truno tan agudo que partió el cielo. Luego vino el olor, ácido, humo mordiente. Clara estaba poniendo platos en la mesa cuando la primera voluta de neblina se coló por la ventana abierta. Se detuvo con las fosas nasales dilatadas. El bebé se movía inquieto dentro de ella como si sintiera que algo andaba mal. Elías irrumpió por la puerta. Hay un incendio, dijo rápidamente, llamando mantas. Arriba, en la cresta del espino, el viento lo trihasha aquí. Clara se acercó a la puerta, mirando hacia la línea de árboles. Las lamas parpadeaban en la ladera distante como estrellas furiosas cayendo a la tierra. Tenemos que movernos, dijo Elías, metiendo telas en un cubo de agua. La cabaña de piedra vieja sendero del norte. Y segura. Clara asintió con el corazón acelerado. Pero al girarse para tomar su abrigo, un dolor agudo le atravesó la espalda, obligándola a doblarse. Elías jadeó aferrándose al borde de la mesa. Y ahora susurró. Con el pánico subiendo por su garganta. El bebé. Otra contracción la golpeó más fuerte esta vez, robándole el aliento. El humo se espesaba a su alrededor. El fuego venía rápido. Elías no dudó. Empapó dos mantas en el cubo, envolvió una alrededor de los hombros de Clara y la otra sobre sí mismo. Luego, con brazos fuertes, la levantó como si no pesara nada, acunando su vientre contra su pecho. Agarrate, dijo, y abrió la puerta de una patada. Afuera, el mundo se había vuelto una araña. Las cenizas flotaban en el aire como nieve, y el viento ruge a través del campo, trayendo chispas consigo. El sendero a la cabaña de piedra serpenteaba por un barranco angosto, medio ahogado por maleza seca, y las lamas estaban hambrientas. Pero Elías conocía el camino. Se movía rápido, con la respiración en ráfagas cortas, las botas golpeando la tierra seca. Clara gritó cuando otra contracción sacudió su cuerpo. No pudo, jadeó. No pudo hacer esto. She pudes, gruñó Elías. Solo respira. Agarrate a mí. El fuego estaba detrás de ellos ahora, pero no lejos. Los árboles crepitaban y estelaban en lamas a lo largo de la cresta. El humo se versa en el sendero como una marea negra. Clara enterró el rostro en su pecho, intentando bloquear el calor, el miedo, el dolor. Cada paso la sacudía. Cada aliento sabía cenizas. Entonces, justo cuando su visión comenzaba a desvanecerse, llegaron. La cabaña de piedra vieja, construida en la ladera part bodega rústica part memoria. Había sido un lugar de nacimientos, también, hace mucho, cuando la esperanza vivía en ella. Elías abrió la puerta de una patada, la llevó dentro y la puso en el suelo cubierto de paja. Las paredes eran frías, gruesas, intocadas por el fuego. Trabajó rápido acostándola en las mantas, trayendo agua del barril almacenado dentro, encendiendo una pequeña lámpara de aceite. Afuera, el fuego ruja, pero la piedra amortiguaba el sonido a un trueno lejano. Clara gritó cuando otra olada la golpeó. Su cuerpo se dobló. Agarró la mano de Elías, las uñas clavándose profundo. Tengo miedo, susurró. Yo también, dijo él de lado a su lado. Pero no está sola. Pasaron horas o tal vez solo minutos. Era difícil saberlo. El dolor se mezclaba con el dolor. Elías le sacaba la frente, susurraba ánimos, sostenía su mano en cada gemido y grito. Había visto a la muerte llegar con el parto 7 veces antes, pero esta vez la enfrentó. La enfrentó por ella. Finalmente un silencio. Luego un grito final, agudo, crudo, innegible. Y entonces, sobre el sonido del viento y la maleza crepitante, luego otro grito. Agudo nuevo vivo. El lento de un bebé lino la cabaña. Clara jadeó el cuerpo temblando. Las lágrimas corrían por su rostro. Elías acuno el pequeño bolto rojo en sus brazos, lo envolvió bien en tela y se lo entregó.
Una niña, susurro. Clara rio y laro a la vez, tomando a la niña en sus brazos. Rosa, dijo, es Rosa, afuera el fuego comenzó a apagarse. Dentro la vida había comenzado. La primera luz del amanecer se filtró por las grietas de las paredes de piedra, suave y dorada, trayendo consigo el olor a tierra quemada y vida nueva. El fuego se había ido durante la noche, su furia reducida a rastros de humo distantes en el horizonte. Pero su memoria aún permanecía en el aire, adherida la piel y al aliento como una sombra. Dentro de la cabaña, sin embargo, algo más brillante había echado raíces. Los lentos de la bebé resonaron de nuevo, feroces, implacables, llenos de aliento y nuevo propósito. No era el gemido de algo frágil, sino el grito de algo decidido a vivir. Resonaba en las paredes de piedra como un himno, un sonido que nadie había escuchado en ese lugar antes, no en 10 largos años, y rompió el peso de ese silencio en un solo momento. Elías se ardilló junto a Clara, sus manos manchadas de holland y sangre, sus hombros temblando no de miedo, sino de algo mucho más vulnerable, alivio. Su pecho subía y bajaba en jadios desiguales, como si también él hubiera renacido con la niña. Miró a Clara, que sostenía la recién nacida contra su pecho con brazos temblorosos, su rostro pálido por el agotamiento y brillante por el asombro. Había tierra en sus mejillas, sudor en su frente. Pero sus ojos ardían. La bebé, resbaladiza por el desorden del nacimiento, se retorció y buscaba ciegamente buscando calor leche, una voz que reconociera. Sus dedos se curvaban en el aire como pétalos abriéndose al sol. Clara levantó la vista hacia Elías a través de las lágrimas que aún no se secaban. Es fuerte, susurró, con la voz quebrándose en la garganta. Es ruidosa, respondió Elías con voz ronca, un atisbo de sonrisa tirando de las comisaras de su boca. Las líneas de su rostro se suavizaron por un segundo fugaz, haciéndolo parecer casi joven de nuevo, como el hombre que podría haber sido hace mucho, antes de que la tristeza talara su nombre en su espalda. Extendió la mano, vacilante, lenta, como si se acercara a algo sagrado. Con la punta de un dedo tembloroso, rozó la mejilla de la bebé. Su piel era suave, imposiblemente suave como seda calentada por la luz del fuego. Ella parpadeó, con los ojos ennublados por el velo del nacimiento, y dejó escapar un vestido tan pequeño, tan humano, que lo abrió en pedazos. Rosa, murmuró. Será Rosa. Clara acunó a la bebé más cerca, sus labios presionados contra el cabello húmedo de la niña. Tú le pusiste el nombre. No, dijo Elías en voz baja. Tú lo hiciste. Yo solo lo creo ahora. Se movió su cuerpo hundiendo bajo el peso de lo que acababa de pasar, y se apoyó pesadamente contra la pared de piedra. El humo había comenzado a colarse de nuevo por las grietas, fino, pálido, casi olvidado, pero aún se adhería a ellos. El rostro de Elías manchado de holland se volvió gris. Sus labios se agrietaron. Sus ojos se apagaron. La sonrisa de Clara se desvanció. Elías dijo con urgencia subiendo por su columna. La bebé gimió en su pecho, sintiendo el cambio. Nada. Elías dijo de nuevo más fuerte esta vez. Extendió una mano temblorosa, sus dedos cerrándose alrededor de su antebrazo. Estaba flácido, demasiado flácido. Se desplomó hacia un lado, colapsando en el suelo como una marioneta con los hilos cortados. No, Elías gritó, acomodando a Rosa en el hueco de su brazo y arrastrándose hacia él. Sus rodillas raspan la piedra, su corazón late tan fuerte que agaba el pensamiento. Murray, quédate conmigo, mi oís, no se movía. Presionó su oído contra su pecho con la respiración contenida haste de dolor. Ajay un sonido débil, superficial, pero ajay. Por favor, susurró presionando su frente contra su hombro. Por favor, no te vayas. No ahora. No cuando él está aquí. Lo sacudió una vez dos veces. Nada. Y entonces Rosa Laro. Un gemido agudo furioso que rasgó el aire como un trueno.
no eremido ni hamber, era insistencia un llamado a la vida, Elías jadio, su pecho se alzó bruscamente luego cayó. Otro aliento espero rasposo pero vivo, sus ojos se abrieron. Desenfocados al principio, luego encontraron el rostro de Clara. Tine pulmons cru, Clara río, el sonido rompiéndose a medio camino en un celoso. Tú también, sonrió débilmente, sus párpados cerrándose de nuevo. Supongo que los necesitaré. A fura, el fuego se redujo a un recuerdo. El humo se disipó. Y dentro de esa cabaña de piedra maltrecha y ennegrecida, los tres se quedaron cerca, envueltos en silencio, en aliento, en el frágil milagro de la supervivencia, unidos no por sangre, sino por el lento que nombró a una niña y resucitó a un hombre, unidos por una rosa que floreció en medio de la ruina. Un año después, la casa que alguna vez estuvo en silencio ahora zumbaba de vida. La cerca de madera fue reconstruida, sólida y recta, envuelta en enredaderas suaves y hierba silvestre que regresó con las lluvias de primavera. Una cuna estaba junto a la ventana delantera, talada en cedro y suavizada a mano, donde una bebé alguna vez durmió y ahora se paraba, aprendiendo a caminar, un paso tambaleante a la vez. Los rosas junto al porche habían florecido. No todos, no perfectamente, pero suficient. Pétalos rosados delicados se abrían hacia el sol, turcos y tiernos. Crecían donde antes solo había fracaso. Dentro de la casa, las risas resonaban en la cocina. Clara removiendo guisado, tarareando suavemente mientras Rosa balbuciaba en el suelo, aferrando una cuchara de madera como un cetro. Elías se sentaba en la mesa, remendando el brazo roto de una muñeca con la misma paciencia que alguna vez usó para coser moncheras y zapatos. Legaban cartas ahora, envueltas en listones azules o metidas dentro de canastas de pan de maíz y mermelada de durazno. Algunas eran disculpas, otras bendiciones, todas venían de las mismas bocas que alguna vez susurraron crueldad. Dejaban edredones, calcetines, incluso una nota garbetada por la mano de un niño que decía, perdón por lo que dijo mi mamá. El porche se convirtió en un lugar de reunión en las tardes cálidas. A veces los vecinos pasaban, incómodos al principio,